Ça c'est le ferry traditionnel en bois, encore au diesel, qui produit énormément de pollution et de particules fines. Alors ici on se trouve sur la rivière de Chao Phraya, c'est la grande rivière qui traverse tout Bangkok. D'ailleurs Bangkok est appelée la Venise de l'Asie parce qu'elle est traversée par plus de 1600 canaux. Traditionnellement, les habitants de Bangkok se déplacent avec ces petits bateaux en bois et ils sont encore propulsés au diesel. Ça crée une pollution atmosphérique mais aussi une pollution dans l'eau et c'est extrêmement bruyant. Mais maintenant d'autres solutions se profilent, dont des ferries électriques qu'on va aller découvrir aujourd'hui. My smart ferry is decided to be a catamaran electric ferry, like 100% electric ferry, and the battery size is quite large, 800 kilowatt hour. The main source of power is from electricity grid. We can charge from 0% to 80% of total battery capacities within 15 to 20 minutes. We need to charge about 1.5 times per day per ferry. The diesel consumption in Thailand right now per day, we consume about 67 million liters per day, mainly in transportation and logistics. We could save more than 4 million liters per year for electric ferry fleet. Greenhouse gases emission about 10,000 tons per year. On est ici à l'ouest de Bangkok sur un des nombreux canaux de la ville pour venir tester le tout premier bateau solaire 100% électrique. Ces bateaux sont destinés surtout au tourisme. C'est un énorme Bouddha, il est gigantesque. We have the power from the solar system, solar cell, and then we put it on the battery bank here, you know. With You have 10 kilowatt, yeah, for 4 hours running. But you know, you go stop, and then you have time to recharge. I'm trying to unplug, which we call it unplug EV boat. You know, we try to use all energy from the sun. So that was a traditional boat and you removed the old engine? Yeah, the boat that you see is more than 60 years old now. I already threw the engine out. I don't want to smell anything anymore. It works fine, you know. I can do business with that, no problem. I used to work as a scientist for National Park of Thailand, and I dedicate more of my work or my life on how to preserve nature, particularly about the solar power boat. The electric is good, but where does electric come from? Electric come from mostly from fuel, from coal. We have a lot of sun and a lot of energy. Why don't we use solar power to provide electric to our boat? So that started the idea. Before, no one believed that it's possible. So I want to make something that's possible to show people that solar power boat is workable and it worth to do it. Une fois de plus, on se rend compte que la transition du transport maritime va devoir passer par l'adaptation très précise des modèles énergétiques à des besoins spécifiques. Bien sûr, les solutions qu'on a vues ici ne pourront pas être adaptées à des bateaux plus grands qui nécessiteront par exemple de traverser des océans, mais ici c'est exactement ce dont ils ont besoin.